Unajua watu wengi Tanzania wanakosea haya maneno kila siku kwa Kiingereza. Hebu tuone kama na wewe unafanya makosa haya. Mistake 1. Me, I'm going there. This is wrong. Correct way is I am going there. I am going there. Kwa Kiingereza sahihi, hatusemi me I am. Tunaanzia na I am going there. Simple and correct. I am going there. Mistake 2. I didn't went. I didn't went. This is wrong. I didn't go. Hapa, makosa ni kutumia past tense went baada ya didn't. Sheria ni kwamba baada ya didn't tunatumia verb ya kawaida go. I didn't go. Mistake 3. Open the light. Open the light. This is very, very wrong. The correct way is switch on the light. Switch on the light. Hii ni moja ya makosa maarufu East Africa. Hatusemi open the light. Badala yake tunasema switch on the light. Na kinyume chake switch off the light. Zima taa. Je, unataka kusahihisha Kiingereza chako haraka? Jiunge na Lugha Home leo. Tupigie au tupatie WhatsApp kwa namba itakayopita mbele ya screen yako. Uwe na siku njema.